Welcome, ladies and gentlemen. We are being told that William Ruto is unhappy when Edwin Sifuna is still the Secretary General of ODM, and yet his mission was to kick out Edwin Sifuna from ODM so that the new leadership that was going to come in, led by Oburu Odinga, was that Edwin Sifuna was to be kicked out first. Edwin, this is a very lengthy statement. There will be no need for questions. Yes. Okay, let's pray. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Thank you, boss. Asante. Before even the pressers from ODM. Yes? Now, as you speak, Oburu is like, I have no option but to respect what Raila Odinga left behind. We shall pursue all causes he dedicated his life to, do everything within our power to uphold the unity of the party and apply lessons learned from our departed leader and comrade in the service of the people of Kenya, who he loved and fought for. We reiterate the commitment of the party to the broad-based government until 2027, a relationship guided by the 10-point agenda entered into for the sake of peace and stability of the country. Rest in peace, Baba. Rest in peace, our party leader. Rest in peace, the people's president and comrade, the Right Honorable Raila Amolo Odinga. That is what you're being told. So even when you look at the videos of yesterday, when Edwin Sifuna was reading the press, and Oburu was there, Akina Gladys were there, and you could see how some faces were gloomy and they were not happy. But Oburu, we are being told, he told even these leaders, we have no option but to maintain the leadership the way Raila Odinga left us. And you're being told that this has not been received well by close allies of William Samoei Ruto. Ladies and gentlemen, for more updates, ensure you subscribe to this channel, you like, comment, and share this video. Thank you so much. Kama Sifuna ameongea, ako na haki ya kuongea. Sifuna. Mimi ndio Sifuna. Lakini najua uliuliza milioni 300 ili utuunge mkono. Mimi nataka nikuambie Sifuna, hatuwezi kukupea hata ndururu. Unataka ukae Nairobi uongee Kiingereza mingi hapo na upewe milioni 300. Hiyo haiwezekani. I've never seen a PhD who hangs out with class 2 dropouts, because what you do then is that you reduce the average intelligence to at least class 8. How are you a PhD hanging out with Sudi? Can you compare me with you, Sifuna? You know, my IQ and your IQ, it is not even a quarter. I'm in another class. That cannot be true. So we want to tell him we might not have PhDs, but we know how we feel about our country and where the country needs to be. And we will say these things, Trevor. Nobody will scare us. Nataka nikwambie Sifuna, utashangaa. Utapiga kelele kwa hiyo TV, utapiga kelele kwa chukua. Wanasema huyu Sifuna kazi yake ni kwenda kwa TV. Pero Sifuna, ongea na waandishi wa habari. Hiyo TV si yangu. Hata wewe kama una maneno ya kusema, unaweza itwa huko useme mambo yako. Enda pia wewe ujieleze. Kama hauna namba ya Ivono Kwara, sema saa hii nikupatie. Nimwambie hata wewe una maoni unataka kwenda kusema. Saa hii kanaongea maneno mingi, unafikiri kuna kitu yote anajua. Kumbe nyinyi mlishapima yeye mkajua hii mtu roho yake ni mbaya. We are not here to play games. Kama Sifuna ameongea, ako na haki ya kuongea. Ako na haki ya kuongea. Kama wewe unatofautiana na yeye kwa maoni, sema yako. Baba, nalaumiwa kwa kusema kwamba mimi chama changu ni ODM. Hiyo makosa iko wapi? Nalaumiwa kwa kusema kiongozi wangu ni Raila Amolo Odinga na bado yuko hapa. Watu wanaongea ni kama baba hayuko. Kwani huyu ni nani bana? Baba, maisha yangu yote nimejua kiongozi mmoja peke yake. Ninajua kiongozi wangu ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Na baba akisema left tunaenda wapi? Na akisema right tunaenda wapi? Na akisema fire tunafanya nini?
Wewe unakuaje mwanachama wa ODM? Unasema baba akisema left ni left, right ni right, lakini unasimama unasema 2027 si tunaunga mtu mwingine. Baba amekutuma useme hiyo mimi. Baba ndiye amekutuma useme hiyo vitu. Fire si fire. Juzi karibu niulize baba baada ya kumsikiza Sifuna kwa TV. Nikasema why is this young man contradicting the party leader? Kumbe sikujua ni nyinyi mko nyuma ya Sifu. Mtoto wangu mwenye yako na miezi 8 alinituma kwa atuoli. Nyinyi ni shenzi sa. Tumesema Ruto must be one term sababu ya overtaxation of the people of Kenya. One term, Kasongo, Ruto must go is not enough. Hata mimi wakati nilichaguliwa niliambiwa one term na niko tata. Ya kwamba tumeamua William Ruto ni one. To me, that sounds like the wash conmanship. What are your reasons for this Ruto must go? Ni mwenda wazimu, sio kichwa yake sio mzuri bishop. Angepimwa huyu angepelekwa hospitali mzuri atanaswa. So msijali, alikuwa rafiki yangu sana ule, mimi najua kichwa ndio mbaya. Mtu anaitwa wa Mnyoro. Na sisi hatuwezi enda mambo ya Wamunyoro. Huyu Kasongo akuwe one term. Hakuna vile sisi tunaweza fuata mtu ambaye ameshikwa wazimu, kichaa na ukabila. Gachietho chietreko zoki kichietre. Sisi tunataka kusupport serikali ya broad based. Watu walisign MOU si namna hiyo. Si kulikuwa na memorandum. Yule mtu anaweza sema hiyo memorandum imekufa ni baba peke yake. Na watu wetu ndio waliandika ile memorandum of understanding. Wakina Sifuna waliandika hiyo. Mimi nimekuja tu kunisomea, mimi hii ndio tumeandika. Hatuwezi kunyamaza ati kwa sababu kuna muungano. Nimeona ndugu yangu mmoja sasa amekuwa suddenly clever. Yeye sasa iko na akili mingi. Anaongea mingi. Because the more I listen, the more it is sloganeering. Who say Ruto must go. And for sure, just like those who were there before me, my time will come and I will go. Mwiba wa kujidunga hauambiwi pole. Wakati unaongea mambo yangu Sifuna, ujue mimi ndio mwanzilishi wa ODM. So naenda pole pole kidogo. Msiwe na wasiwasi. Nitakalisha hawa. Ikifika election. Mnasikia? Because mimi ndio nina uwezo, nina nia, ninajua kila kitu na nina njia. So people like Gladys Wanga, Jonet Mohamed, who are in the leadership of ODM, and they are feeling like Edwin Sifuna is a force that has been derailing them from the so-called broad-based government. Also yesterday said, we as ODM, we are going to remain in that broad-based government, of course in the line of 10-point agenda that we signed until 2027. Then beyond that, of course, the re-election of William Ruto is going to have another conversation within ODM party. So what I've seen, Kenyans, is that some individuals, they are not happy still when they are, of course, seeing Edwin Sifuna as the Secretary General of ODM. And you can see how momentum that Edwin Sifuna is having in ODM. And you can see his voice is being respected by the new acting party leader, Oburu Odinga. Because if they were not happy, even they could have not invited Edwin Sifuna, or Edwin Sifuna could have boycotted the so-called presser. But as you speak, when you look at it broadly, you will understand that at the time that Akina Gladys Wanga had a mission of kicking out Edwin Sifuna, but we're being told by ODM party leader, the new party leader, Oburu Odinga, is that if we are going to go that route, we are going to destroy ODM party, and we are going to leave this ODM party as a Luo party, not as a national political party. I've seen some individuals saying that Edwin Sifuna had no option but to read what the resolution of the Central Committee had. But I can tell you today, he is the Secretary General of ODM.
He must read what the Central Committee has decided on. So when I looked at how the face of Oburu was comfortable. But people like Gladys Wanga, Akina Junet, they were not happy. And you can tell from their faces. And that is what William Ruto also close allies. They never wanted at all. They never wanted at all. So anything going against Edwin Sifuna, I'm seeing like Oburu is not going to accept. Because he understands the strength that Edwin Sifuna is having in ODM. Is so eloquent on what Raila Odinga has been saying. And because they want to respect and honor Raila Odinga, they must follow what Raila Odinga left for them. One, the Secretary General of ODM was not kicked out while Raila Odinga was alive, but he was having a contrary opinion to majority of the Raila Odinga's staunch supporters, especially members of parliament, including even the CSS. Wenye wametoka ODM, akina John Mbadi, they usually disagree with Edwin Sifuna. Akina Opiyo Wandayi, they usually disagree with Edwin Sifuna, including Joho. And I can tell you, that is the one thing that Oburu Odinga is like, okay, I'm not going to follow the Ruto way. I'm going to follow as per what Raila Odinga left for us. And we're not going to scatter this party because William Ruto is telling us that person should be fired, this person should be fired, this person should be fired. And it will not make them gain anything. Ladies and gentlemen, what do you think? For more updates, subscribe, like, comment, and share this video. Till we meet in another video.